Si te gusta la psicología y quieres saber más sobre trauma, este video te puede interesar. Soy Agustín Gras, creador de Grialis, un espacio de asistencia integral para sobrevivientes de trauma por maltrato, violencia y abuso, y hoy te quiero hablar de nuestro eslogan: volver a sentir seguridad. Parece obvio, ¿no? Pero no lo es tanto. ¿Alguna vez te preguntaste qué es la seguridad? Para entender eso, para entender qué es la seguridad, primero necesitamos comprender qué es el peligro, o mejor dicho, comprender las formas en las que hemos aprendido a responder frente a él. Y para comprender las formas que tenemos de responder frente al peligro, también necesitamos conocer de qué manera el sistema nervioso ha ido evolucionando y adaptando sus respuestas defensivas a lo largo de la evolución. El sistema de supervivencia más antiguo es primitivo y ya estaba presente hace unos 400 millones de años en las medusas y otras criaturas que vivían en el fondo del océano antiguo. Es el sistema nervioso no mielinizado o dorsal vagal, y la respuesta vital de este sistema era el de colapso. Frente a una situación amenazante, el organismo dejaba de moverse para preservar su energía. Si lo que percibimos, por ejemplo, es un peligro mortal, lo que hacemos es colapsar. Nos apagamos, nuestro ritmo cardíaco y nuestra respiración decrecen al punto mínimo necesario para sobrevivir. Le sigue en la línea evolutiva el período de los reptiles. En este sistema de supervivencia se movilizan grandes cantidades de energía que son las necesarias para que nos podamos mover rápido. Es lo que hace falta, por ejemplo, en la vida terrestre. Básicamente estamos hablando de pelear o huir. Y finalmente, en los mamíferos superiores y primates aparece la más sorprendente adquisición. Es lo que el doctor Stephen Porges llamó el sistema de interacción social o social engagement, y la función de este sistema es el de buscar seguridad en la afiliación con el grupo. Esto tiene mucho que ver con el contacto, por ejemplo, cara a cara. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque hay mucho más en el organismo que respuestas como pelear, huir o paralizarse para hacer frente a una amenaza. Lo que nos caracteriza a los mamíferos en particular es una posibilidad que no tiene ningún otro tipo de especie sobre el planeta Tierra: la capacidad de detectar claves de seguridad, de buscarlas para poder defendernos de lo que nos quiera hacer daño. Y en ese sentido es interesante entender que es muy evidente darse cuenta de qué es lo que está perdido, qué es lo que falta en una persona que está traumatizada. Lo que se ha deteriorado, lo que se ha torcido, es la capacidad de sentir seguridad entre otros miembros de la especie y de implicarse socialmente. La persona traumatizada por lo general desvía la mirada, eh, tiene un tono de voz bajo, tiene reacciones erráticas frente a la gente, puede tener reacciones impulsivas, puede tener un alto componente de inhibición. La persona carga con sentimientos de mucha vergüenza, incurriendo en patrones de evitación y de escape frente a las situaciones sociales, sentimientos de culpa, sentimientos de inadecuación. Tiene problemas quizás para percibir la voz humana y separarla del ruido de fondo. Tiene problemas para modular el tono de su voz y su respuesta. Tiene problemas para sentirse a salvo con otros seres. En sentido estricto, un correcto abordaje del tratamiento del trauma necesita apuntar a que la persona recupere la capacidad de detectar claves de seguridad tanto en el ambiente como en los demás miembros de nuestra especie. Hay algo que les quiero mostrar que parece en principio que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero presten atención. ¿Qué es lo que hace ese bebé cuando se asusta? Intenta pelear, intenta huir, se paraliza o se refugia en un miembro adulto de su especie. El trauma complejo tiene una relación muy estrecha con los demás seres humanos. El trauma complejo no emana de un incidente único como lo puede ser una catástrofe natural, un accidente, etc. El trauma complejo tiene una relación directa con el trato que hemos recibido por parte de otros seres humanos. Hemos aprendido a desconfiar, hemos aprendido a encontrar refugio en la soledad, a no pedir nada a nadie, a esperar ser atacados todo el tiempo. Eso es en gran medida parte de la herencia del trauma complejo. Y lo que necesitamos entender
es que la sensación de inseguridad, la sensación de estar en peligro y sentir la urgencia de tener que responder frente a eso, queda grabado y embebido en nuestro sistema nervioso que por distintas circunstancias, por las cosas que nos ha tocado pasar, queda preparado y estancado en una modalidad defensiva que nos predispone a reaccionar de una manera quizás agresiva o quizás atemorizada frente a estímulos que en esencia pueden ser inocuos. La persona continúa respondiendo a los estímulos actuales como si se tratara de los estímulos aversivos del pasado. Y esto se da porque lo que queda alterado es nuestro sistema nervioso y una buena forma de recalibrarlo es con la terapia corporal. Uno de los modelos que enfatiza el cuerpo como modalidad de intervención es Somatic Experiencing o la terapia de experiencia somática creada por el doctor Peter Levine. Es difícil para mí explicarte en qué consiste la terapia de Somatic Experiencing, así que simplemente te dejo con un fragmento de una sesión para que saques tus propias conclusiones. A mí me parece interesantísimo, así que espero que lo disfrutes tanto como yo. So, why don't you tell me, in your words, what kind of help you think you need, what you've been struggling with? I say the biggest thing I've been struggling with was probably just PTSD. Yeah. Dealing with just really large crowd. This happened on June 18th of this year. And in the beginning, I had to kind of teach myself how to walk, talk, and think again. I guess every day it's been getting a little better, kind of. Now mostly I'm dealing with sensitivity to bright lights. Yes. Yeah. Lack of concentration. Headaches. Now, you just said that you learned to walk, talk, and think again. How'd you do that? I just fought for a lot of things. You fought for a lot of things. Everybody told me I would push things too much, but I just fought for everything that I wanted because I wanted to be able to. I don't like it when people take care of me. I can't stand that. So I mean. You want your independence. Exactly. Yeah. I wanted my independence back. It sucks at night. Really. Let's see. It sucks when it comes time to sleep with the fear of actually going to sleep and having a nightmare. Yeah. The involuntary movements that you make with your head and neck like this, when did that begin? I want to say like a month and a half after the blast. The core symptoms of Ray were what was diagnosed as Tourette syndrome. Now, however, from my perspective, it was not Tourette syndrome, or it had the so-called Tourette syndrome had a very different way of looking at it. Here's the situation. You're walking along in a stressful situation, right? It's a war zone. And all of a sudden, there are two explosions. And they're so powerful that you're blown up in the air. Well, the body is trying to do two things, at least two things. One is to try to orient towards where that explosion is coming from, because biologically we're wired to try to identify a source of threat. Then, at the same time as that his body goes into a protective response, it's like a flexion response, the way a turtle pulls its head into its shell. And because this happened so fast, his nervous system wasn't able to integrate that. And so in a way he keeps replaying that initial moment when there was the explosion. If you were able to separate them out, they're the very beginning of a turning towards localizing the source of the disruption. And then the body trying to protect itself, trying to pull its head in, trying to flex itself and make itself into the smallest target. And this gets stuck. The initial part, the shock part, has to be worked on first. Otherwise, if you were to work with the emotional part, you would very likely be actually just reactivating even further
the shock reaction. And somatic experiencing differentiates between these two. And I'd like to see if we can get you some tools so you can stretch this out so that these reactions are a little bit softer. Here's what I'm going to have you do now. I want to have you very slowly, very gently, opening and closing your mouth, just the smallest amount, and then come back a little bit, and then just go to where you feel a little resistance, and then come back a little bit. And as you do that, that will trigger those movements probably, but will also give you a chance to feel what's going on before the jerks, okay? All right. So let's just do that together, okay? Did you feel what happened that time? It was just a tingling sensation in my body. Exactly. Really good. You made the first step there. Okay? Okay. That's it. That's it. What did you feel just before that happened? Or just when that happened? It's a weird tingling feeling. That weird tingling feeling. Okay. And where do you feel the tingling? I don't know, just kind of starts like in my entire body. Okay. Okay. Keep on. It's okay. That's it. Stay with it. That's it, that's it, that's it. That's it. Wonderful. You got in under the radar that time. Did you feel that? It was a little less relaxed or harsh. Harsh. Exactly, exactly. Noticing your fingers are a little bit warmer. And your jaw, face, and neck are quite a bit more relaxed. And your breath is a little more free, a little easier. Do you feel that? Yeah. I've been able to kind of relax. Kind of relaxed. Yeah. Not so nervous about the crowd. Well, but I think it's even more fundamental than that. I think you're just more relaxed. You know, sometimes on a foggy night, when the boats are coming in, the Coast Guard boats and the other boats, the foghorn sounds, and it makes a sound like something like this. Feels kind of tingling. Tingling? Tingling. Unpleasant or a pleasant? Well, feels very nice. Yeah. I mean, you could see it was a nice tingling. Your face had a relaxed smile. Yeah. All right. Kind of like I can feel my legs start to relax and just kind of goes up. Fantastic. Well, I mean, it's like, I don't know, it's kind of like a total relaxation kind of feeling. Yeah. That's a pretty good description.